Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak tengok topik seterusnya. Untuk satu C, it is just the same as the algebra language yang saya tunjuk before cuti hari tu. Okey. Okay, the topic is, ini cover depan je. Okay, the topic is Chapter 5 in KSSM MOE. Okay, sama je dengan language of algebra yang saya dah tunjuk dekat 1C before kita cuti hari tu. So this is just a recap for 1C and 1D. This is something new for you lah. Okay, the topic is algebraic expression. Okay, so dalam topik ni kita akan berjumpa dengan algebra. Dia tak boleh tulis jauh-jauh macam ni. Macam ni sebenarnya. Okay, algebra. Okay, what will you learn? Apa yang awak akan belajar dalam topik ni? So, benda yang awak akan jumpa adalah variables. Okay, besar pula highlighter saya. You akan jumpa variables, algebraic expression and solving problem. Okay, solving basic arithmetic operation. Okay, let us move what's inside. Okay, why study this chapter? This is something new for you since you haven't met with algebra before. Okay, dalam algebra ni saya translate lah. Okay, you will learn method, okay, cara represent unknown with a letter. Okay, thus daily life problem can be represented in simple mathematical models by writing the relationship between the quantities involved in algebraic language. Yang ni lah yang saya tunjuk kat 1C yang hari tu. Kita belajar sikit. Okay, algebraic language. Discuss daily life problem which involve unknown values. This is the concept. Okay, concept of algebra. Unknown values. Kita tak tahu sesuatu nilai. Okay. Therefore, we don't know the nilai, the value. Kita akan represent dia by using letter. Okay. By using letter. A letter ataupun alphabets. Okay, so you can use the representation of algebra by using letter. You can use alphabets from A to Z in lowercase letter ataupun uppercase letter. Okay, boleh pakai A sampai Z. Kalau suka Y, pakai Y. Kalau suka X, pakai X. Okay, contoh dia macam ni. Okay, this one. The introduction Okay, tengok Mr. Lim kata, I donate RM50 to Yayasan Kebajikan every month. So, we know that setiap bulan Mr. Lim ni sedekah RM50. Encik Azlan kata, every month I donate the same amount of money to YKN. Bukannya the same amount money with Mr. Lim, no. Dia just bagi statement ini sahaja. Madam Kavita said, amount they donate to yayasan tu every month depends on the profit earned from the shop. Kalau untung, okay, kita tak tahu keuntungan Mr. Kavita ni berapa banyak setiap bulan. So dia, kalau bulan Januari sikit-sikit, kalau Februari banyak-banyak. So those things, okay, kalau Encik Lim ni kita tahu setiap bulan dia donate RM50,
So the value kita tahu, we know. For case Encik Azlan and in Madam Kavita, we don't know. Okay, both Encik Azlan and Madam Kavita, kita tak tahu berapa value dia. The value is unknown. Tak tahu. Okay, something kita tak tahu ni. Okay, something yang kita tak tahu tu, kita panggil dia sebagai variable. Sebab kita tak tahu. Mr. Lim, duit dia keluar RM50. The money that he donate RM50, we know. So RM50 here not a variable because we know the value. Okay. So we can represent the money of Encik Azlan, duit Encik Azlan ni sebagai, kat sini dia kata Encik Azlan. Okay. Dia bagi kat sini Encik Azlan. Encik Azlan donates RMX. Madam Kavita donates RMY. Okay. It state like this. Encik Azlan RMX. Madam Kavita RMY. Kenapa dia pakai macam ni? Sebab we don't know. Okay. Kita tak tahu unless lah Encik Azlan kata every month I spend RM100. So we know the value is 100. Sekarang kita tak tahu. Madam Kavita pun we don't know because she said depends on profit dia earn. Profit adalah keuntungan. Okay. Depends kat keuntungan kedai dia. So we don't know berapa keuntungan kedai dia. So we call this thing X and Y as variable. You can use any letter that you like. Kalau tak suka X, tak suka Y, boleh je nak pakai RMB, RMQ, any letter that you like from A to Z. Okay, this is the concept of variable. We don't know the amount. We don't know the quantity. Or in other simple example, you don't know how many people live in Kuantan. You don't know. Okay, so you can say lah, there are X people in Kuantan. There are W people in KL. There are A people in Terengganu. Okay, not just people. You can use a lot of in term of other aspect. Okay, the stars, bintang-bintang di langit. You don't know how many of them, right? So you can use variable to represent the value. There are, tapi guna satu je lah. Satu variable untuk represent satu value. There are dah pakai. There are S stars in the universe, let's say. Okay. Okay, let us move to this example. Okay. Example dia ni bombastic sikit. Okay. Contoh yang pertama, dia nak you represent the variable for the case here. We have two case. Okay, A and B. Okay, A, annual interest rate for a fixed deposit offered by a bank. So, annual interest rate, amount lah. Amount interest. Bukan keuntungan, interest ni. Faedah, okay, dekat bank. Amount dia berapa, kita tak tahu. So, kita represent lah dengan any letter that you like. So, in this case, I would like to represent by P. Okay. Settle satu. Yang kedua, the travelling time taken by Faizal from his house to the school every day.
So subjek sekarang adalah time taken, masa yang diambil oleh Faizal untuk travel daripada rumah dia ke sekolah setiap hari. You tak kenal Faizal ni siapa, you tak tahu Faizal duduk dekat mana, you tak tahu dia punya jarak, dia punya distance, kalau nak kira speed lah, guna speed over time tu kan, sorry DST. Okay, nak guna speed punya formula ke, tak boleh lah sebab kita tak tahu apa-apa. So boleh je kita pakai T for time. Okay, it can be any letter or any alphabet that you like. It doesn't matter as long as benda tu adalah letter. Okay, I hope you understand this one. Okay, this is another example here. Represent juga, sama juga dengan contoh just now. Okay, saya just ambil je sini nak suruh buat homework ni, tak apalah, kita buat sama-sama this one. Okay, represent the following variable with an appropriate letter. Hence, determine whether the variable has a fixed value or varied value. Justify your answer. Okay, kita tengok. Dia nak tengok ada fixed value tak ataupun varied value. Maksud dia, value tu tetap ataupun berbagai-bagai. Contoh yang pertama, the mass of each student in your class. Okay, you tahu tak berapa berat jisim setiap ahli kelas awak? You tak tahu kan? So tak tahu, kita boleh cakap dia adalah contoh Q kilogram. Sebab mass kan, Q kilogram. Tak bolehlah pakai gram sebab kita tengah cakap pasal mass of student. Tak logik berat orang tu gram, kecuali baby pun kilogram. Okay, ataupun you can write Q kg. Kg ni not variable, it is kilogram unit. Okay, so our variable here is this one, Q. Our variable sebab kita unknown, kita tak tahu. Okay, kita tak tahu berapa. Unless you tahu, you hafal. Kalau you tahu, you hafal, itu bukan konsep variable lah. Okay, and then the mark obtained by Zaini in a mathematics test. You tak tahu pun Zaini dapat apa. You tak kenal pun Zaini tu siapa, right? Okay, so we can say that Zaini dapat X%. Kenapa X? Sebab kita unknown, tak tahu, kita represent. It can be anything. Okay, it can be A%, B%, C%, tapi tak payahlah bagi banyak-banyak, bagi satu jawapan je. Okay, for this case, I would like to use it is as X%. Okay, this is the example concept for value yang kita tak tahu, unknown. Okay, kita represent the variable by using letter, a letter ataupun alphabet. Okay, ataupun alphabets. Satu je. Okay, faham konsep kita tak tahu ni? That is algebra. That is why kalau you go through the buku maths, tak kisahlah buku-buku abang kakak awak dekat you ke, you will make a lot of equation, persamaan yang menggunakan tiba-tiba X plus Y. Inilah kita nak belajar ni, introduction sedari you form 1. Okay, dapat get it? Okay, ni example juga. Okay, kita nak tengok. Okay, it said that
A bag contains X block. Ni statement dia bagi, pernyataan dia bagi. So, dalam bag ni ada X block. Bukannya blok bentuk X. Nilai kuantiti dia kita tak tahu. Okay, we don't know the quantity. We don't know the quantity. That is why we represent dia by X. As I mentioned to you earlier, you can use any letter that you like. So, dalam kes ni dia suka X. So, dia pakai X. Kalau you suka A, you pakai A lah. Okay. Dapat yang tu. Okay, dalam bag ni ada X block. Beberapa ketul block. Okay, Lego ke whatever lah. Okay. Okay, kes yang kedua. It go, okay, then maksud dia sambungan kisah ni ada 3 blok are added, okay, 3 blocks are added into the bag. Dah ada X dekat dalam, okay, then dia spesifik ada 3 lagi blok ditambah. So maksud dia bilangan blok dalam bag tu bertambah. That is why dia akan jadi X plus 3. Okay, I hope you understand right now. Okay. Okay, yang ketiga, 4 blocks are taken out from the bag. 4 blok di dalam bag yang ada X yang kita tak tahu tu. Okay, dalam bag tu dia buat keluar 4. That is why dia akan jadi X minus 4. Kenapa X? Sebab ni lah, sebab dari kes yang pertama ni. We don't know. We don't know how many block inside the bag. Okay. Okay. Yang keempat dia kata, the blocks in the bag are divided equally between 2 students. Ada X dalam ni. Maksud dia X bahagi 2. Okay, you can write it as X over 2. Pecahan, fraction adalah bahagi. You also can write X divide by 2. Okay, but you also can write X over 2. Sama je, fraction adalah bahagi. X over 2, bukannya 2 over X. Okay, maksud dia gula-gula pula. Blok dalam bag ni yang tak tahu bilangannya berapa nak bahagi kepada 2 budak. That is why X over 2. Kalau ada 4 orang budak, X over 4 lah. Okay. This is a contoh for language of algebra. Bahasa-bahasa yang kita translate into algebra. Sebab apa we use algebra? Sebab at the very beginning, we don't know how many block inside the bag. We don't know. That is why we represent it by using letter or alphabets. Okay, I hope I made clear right now. Ada sambungan lagi ni. Okay. Bag tu lagi. Pasal bag dan block tu lagi. Okay. 2 bags. Ada 2 bag. Contains X block respectively. Maksud dia, 1 bags ada X. 1 bags ada X. That is why dia jadi 2X. Ni saya dah ajar 1C hari tu. Dia sama dengan X plus X. Okay. Di depan variable, kalau dia tak ada sebarang nombor, depan dia adalah 1 nilai dia. So, 1 tambah 1 dia adalah 2X. Sama sahaja. Okay, seterusnya. Ada 2 bags, X block. Okay.
Lepas tu ada lagi Y block. Ni blok jenis lain kot. Tak sama dengan X. Bukan kod dia. Ya. Tak sama dengan blok X. Okay. Then 2 extra blocks are added. So disebabkan Y ni dia tak sama jenis dengan X. X dengan X ni gang. Okay. So that is why dia boleh jadi 2X. Pasal tambahan variable semua tu saya akan ajar later. Okay, nanti saya akan ajar. Tapi konsep dia sekarang kita kena tahu ni. X dengan X gang, sama. So that is why dia boleh jadi 2X. Alah, hai. Okay, that is why dia boleh jadi 2X. Tiba-tiba ada back Y kat sini. Okay. Back Y over here. Tak sama jenis pun. So tak boleh lah nak jadi 2xy, tak boleh. Okay. Kena tambah y. Dan ditambah lagi 2 blok. Ditambah 2. Sebab tu dia jadi 2x plus y plus 2. Semua. Okay. Ni sejenis. Ini sejenis. Okay. Ni dia added another. Tak ada sebarang variable. Okay, that is why dia jadi, kita kena asingkan one by one. Asing. Okay. And lastly, dia kata apa ni? 2 bag ada X block respectively, where the mass of each block is P gram. Ini P gram. Ini pun P gram. Maksud dia ada blok yang sama dan berat yang sama. Okay, kat sini konsep dia adalah darab sebab dia nak tahu total mass. Okay, kita nak calculate the jumlah berat dia, jumlah jisim dia berapa. So 2xp. Kita darab dua-dua tu. Okay, P tu adalah berat yang kita tak tahu. Variable for the mass that we don't know in gram. Okay, konsep dia walaupun awak pening, saya tahu awak pening. Tapi saya harap awak fahamlah sikit konsep dia. Sebab kita tak masuk lagi the operation on the term. Okay, algebraic term. Kita tak masuk lagi. Tapi konsep unknown variable ni, I hope I made it clear for you to understand. So, yang paling penting dia nak highlight dekat sini. All these things, x plus 3, x minus 4, x over 2, 2x plus y plus 2, 2xp. Yang ni lah kita panggil dia sebagai this one, algebraic expression. Okay, we call it as algebraic. Okay, the correct pronunciation you can Google it. Saya sebut cepat-cepat je. Okay, algebraic expression. Ungkapan. Dalam bahasa Melayu dia adalah ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan algebra. Okay. Okay. Okay, next. This is the last part for today. Ya. Kita try buat sama-sama example 2 ni. Okay, use 3 buy 5 apple. Okay. Okay, use 3 buy 5 apple which cost X cent. Sebiji. 8 oranges which cost Y cent each. Write an algebraic expression for the total amount of money that he paid. Okay, Yusri pergi kedai, beli 5 biji apple. Okay, 5 biji apple, harga sebiji X sen. Bukannya harga
kelima-lima tu, harga sebiji apple adalah X sen. Tak tahu berapa sen. Dan dia beli 8 biji oren Y sen. Pun tak tahu berapa sen. Soalan nak total amount of money. But kita tak boleh bagilah kata tiba-tiba kita nak kata Yusri bayar 100 untuk apple dengan orange. Tak boleh. Sebab ada X here, ada Y here. That is why the question asks you to write an algebraic expression. Okay, dia macam ni. Apa saya buat ni? Okay, dia macam ni. Kalau dulu cikgu awak ajar sekolah rendah nak kira duit kan. Okay. Kalau dia beli 5 biji apple, sebiji apple adalah let's say 80 sen. Okay. 80 sen untuk apple. Orange dia beli katalah orange adalah 50 sen. So berapa total dia bayar? Okay. Kalau 80 sen untuk 5 biji, berapa? 80 sen untuk 5 biji dapat RM1 kan? RM4 untuk apple. Okay. Untuk buah orange ni 50 sen untuk 8 biji pun RM4, right? RM4. So total dia kena bayar dekat orang kedai tu RM8, RM8. Itu kalau you tahu. Okay. Betul ni kan? 80 sen 5 biji. Betul lah RM4. Beli 8 50 sen. Sama je. Okay, RM4. Itu kalau you tahu amount dia. Okay, sekarang. Okay, in this concept of algebra, kita tak tahu. We don't know. We don't know the amount. We don't know the cost. We don't know the value. We don't know the harga. Sebab tu dia kata 5 biji apple X sen sebiji. 8 biji oren Y sen sebiji. Dan dia nak algebraic expression untuk berapa dia bayar. Okay. So we do, kalau 5 apple, 4 apple. Okay, for apple we have 5 apple. 5 apple and we have X. So 5 akan darab dengan X. Ataupun ni buah apple sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji. Ni cara lambat lah ni. Okay, X. So, X. Ada 5 ketul X. So, apple adalah 5X. Okay. Kenapa kita boleh tambah ataupun darab diorang ni? Sebab semua tu adalah X yang sama. Harga sama. And now we have orange. We have orange. Okay, buah oren. Orange, Yusri beli 8. Harga setiap orange adalah Y sen. So, darab je sebab ada 8 biji oren. 1, 2, 3. Gigih pula saya melukis. 5, 6, 7, 8. So, Y. Awak jawab ni tak payah lukis lah. Ni saya nak bagi faham. Okay. So, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, that is why dia ada 8Y. Okay. Soalan nak total. Apa konsep total? Konsep total kena tambah. Okay. So, disebabkan X dengan Y ni adalah alfabet yang lain. Tak sama Tak sama. X dengan Y lain.
Okay. Dia tak boleh kata total. Okay, total dia bayar sama dengan you buat RM 5X plus 8Y. Lepas tu you kata RM 13XY. This is wrong. Okay. Dia bukannya 13XY. That is wrong. Kenapa wrong? Sebab sebab variable use adalah different. Seorang X, seorang Y. Tak sama. Tak boleh nak pergi tambah. Tak geng. Okay. So, total dia kena bayar. Inilah jawapan akhir kita. RM5X plus 8Y. That is the total amount. Okay. I hope this thing clear for you. Okay, saya harap benda ni clear untuk awak faham. Okay. Awak tak boleh. Okay, lagi sekali. Lagi sekali. Kalau you buat 5X tambah 8Y, tiba-tiba you buat you buat macam ni tadi 13XY kan. Tiba-tiba you buat macam ni possible way yang boleh buat salah I cannot thinking dah. Tak boleh fikir dah. Okay, yang saya boleh fikir boleh buat salah, you buat 13XY, yang tu tak betul. Okay. Tak boleh sebab lagi sekali variable dia tak sama. Okay. Untuk menerangkan tentang variable sama ataupun tak sama, the term, like term or unlike term, which is 1C dah ada some of knowledge on that. Saya akan explain on next class on our next subtopic. Okay. So basically we have learned this thing today. The variable. The concept of unknown. Okay. Variable we can represent unknown or unknown something that we don't know. So amount ataupun quantity tu we know as a variable. So kita represent dia by using alphabets or letter. Then the language of algebra here, kita this one kita transform kita transform into algebra. Kena faham are added, operasi ditambah, had been taken out, operasi ditolak, divided, bahagi. Okay, kalau ada dua benda yang sama, kita boleh darab. All those things are arithmetic in algebra, which I'm going to explain more on our next class. So, thank you for today. I hope I made it clear for you to understand. Kerja saya bagi dalam WhatsApp group. Okay, kerja for today saya bagi dalam WhatsApp group. You can have a look there and submit dalam GC macam biasa. Thank you very much. If you still tak faham, you can direct PM me a message saya anytime. Tak adalah anytime, tengah malam tu tak payahlah. Okay, you can tanya saya directly. Okay. And hi Wendy. Patut cakap dia awal kan. So I'm your new teacher here. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita buat session Google Meet.